Hello, I am Beverly Francis Gibson, CEO of Together Women Rise. As 2024 draws to a close, I would like to personally express my gratitude to each and every one of you for helping Together Women Rise make a significant impact in the lives of women and girls this year. Your monthly donations help us to support grantees all around the world. During this season, we are also raising funds through our annual appeal, and we hope that you will consider making an additional donation to support our grantees, our partnerships, our community and engagement programs, as well as our operations. Your support helps Together Women Rise to continue our mission. This month, please join me in welcoming Gaia Vaccine Foundation, our featured grantee, who will be sharing more information about the impactful work that they're doing in Mali to prevent cervical cancer by raising awareness about HPV and HPV vaccines for women and girls in Mali through their storytelling and educational programs. I hope that you will join me in welcoming Gaia Vaccine Foundation and hearing more about their work and the innovative and creative ways that they have supported girls and women in the Mali area. They are a previous grantee, and we are excited to hear about the amazing work that they have done since our initial grant. And now, as 2025 approaches, I hope that you and your family will have a safe and amazing holiday season from Together Women Rise. Since 2005, Gaia Vaccine Foundation has been working to reduce the incidence of infectious diseases in Mali through education, outreach, and vaccine promotion. According to the World Health Organization, cervical cancer is the second most common cancer among women in Mali, accounting for 25.1% of all cancers recorded in 2020. J'ai été quelquefois en contact avec ces femmes victimes. Et d'après les médecins, les cas détectés très généralement, la majeure partie, elles sont détectées tardivement. Et mes échanges avec ces dames, c'est pathétique parce que elles découvrent à un moment où la médecine ne peut rien faire pour elles. C'est-à-dire, elles vont juste être accompagnées. C'est un virus qui est assez silencieux et qui ne se matérialise pas tout de suite chez la patiente. Même si la femme a ce virus-là, elle ne peut pas le savoir et il n'y a pas de symptômes qui puissent faire repérer ce virus-là avant un moment donné. Donc, ce qui provoque le fait que le cancer apparaît très rapidement et ça trouve que c'est trop tard pour pouvoir envisager des actions préventives. Women diagnosed with cervical cancer experience many consequences, including heavy bleeding, foul odors, and rejection by family or society. Luckily, cervical cancer can be prevented through vaccination against HPV. A yirala k'a fɔ nin bana juguba in n'an b'a f'a ma wolonugu da bon a bɛ se ka kunbɛn san'a ka kɛ bon ye a bɛ ɲɛbila dɔw de kɛ fɔlɔ donc o ɲɛbila ninnu an bɛ se k'olu ye wolonugu da sɛgɛsɛgɛli fɛ n'i taara i ka wolonugu da sɛgɛsɛgɛli kɛ sisan ni ɲɛbila yer'i la o bɛ furakɛ k'a ban pewu a tɛ se ka kɛ wolonugu da bon ye tuguni donc o ko nɔgɔyalen don ka ban donc a bɛ ɲini muso o muso n'i donna cɛso la i kan ka na wolonugu da sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a bɛ f'a ma dépistage du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qu'on peut prévenir. Mais malheureusement, chez nous, nous voyons des jeunes filles qui sont de plus en plus victimes de cette maladie. Alors qu'on peut la prévenir en administrant le vaccin à nos filles, à nos sœurs et à nos mamans pour qu'elles ne soient pas victimes de cette maladie. The HPV vaccine is expected to arrive in November.
With funding from Together Women Rise, Gaia Vaccine Foundation will host educational outreach for a full year to increase awareness about the HPV vaccine and encourage people to get their daughters vaccinated. Nous voyons que souvent, lorsqu'un vaccin vient chez nous, on est réticent. On pense que, notamment quand les cibles sont de sexe féminin, on pense que c'est pour les stériliser ou bien il y a des arrière-pensées. Alors que ici, le vaccin, ça va permettre de prévenir la survenue de ce cancer dont on ne le souhaite pas. Lorsqu'il survient, le coût de la prise en charge est exorbitant. Gaia Vaccine Foundation has found that one of the best ways to educate women is through community outreach. With this project, we will help motivate women to be screened for cervical cancer and get their daughters vaccinated against HPV.